Hello, teacher. Good morning, Manuel. Good morning. How are you feeling today? Very good, teacher. Do you listen to me well? Yes, I can hear you. Can you see me well? Is the video running right? Yes, yes, it's Thank you okay. very much. Can you tell me, please, what the date is? Today is Thursday, January 19, 2023. What are your expectations for 2023? My expectation is that maybe could be a happy new year. I hope that people have a work. Is work or job? I think that we can use both of the terms. Both? Both are Okay. correct. Okay, work and uh, what else? Uh, the kids are happy. That they are happy, that they have The kids are everything that they happy, need. and the weather should be okay. No The more weather, disasters. The weather, yeah, talking no more about disasters. natural disasters. Natural disasters, yeah, no more disasters. What else? No more Uh, disasters, no more earthquakes, no more nothing. yeah, no more Okay? nothing. Okay? And what else? And the mm, 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 what else could be other? Sure. The maybe the traffic, reduce the traffic. The half of the population of Mexico. Yeah, Manuel, whenever you say the people, who do you refer specifically? the people Yes, you said that you wish for the people. Who included? included in Mexico City when I was talking about the traffic. Mhm. Okay, no, but whenever you were these expectations for 2023, you Yes. referred about people. Ah, So, who do you refer? Your family, your friends, your enemies, your frenemies, your boss? uh, about my family and my friends. Okay. Who do you consider your family? Who do you consider your friends? I consider my family. Uh, my family is my relatives, my two sisters, my nephew, and my sons, my wife, and who else? My uncles, cousins. mm, 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 all my family in general. Who do you consider, Manuel, is Yeah. your best friend ever? Best friends Ever. um ever Who do you consider is your best friend in life? in life. My best friend uh, is my father. My I father. hope that it's me, your father. My father. Okay. Yeah. But your father, you said, is your family. It's my family. If Yeah, you because had to exclude your a father, family. yes, who would it be? Who would it be? Maybe could be Lupita. She was my boss when I was at the university at college. She was my boss, and since that time, I she continues um, she continues present in my life, and sometimes help me with some recommendation because she's an accountant. Help me with some recommendations, and is a good friend. Is a sincere teacher. Is sincerely.
Exists the word sincere. She's Sincere. clear. She's She, clean. she's She's not clean. everything. Uh-huh. And because I consider that sometimes it's not easy to have well, in my case it's not easy for me. It's not easy to have long relationships with friends, and maybe for me the problem is mine because sometimes I not continue the relations. Mm. And if we mention a man, a male, A male. a male, Male. Male. Mm. No, as like as a best friend, as a strong relationship, strong. your Maybe father is out, Lupita is out, next. it's out And I next. hope that it's me, Manuel. Oh, I'm just kidding. I'm just kidding. Like I hope that it's me. Your answer is me. yeah, because for example, for me, the friends is that is next, is together, maybe receive a phone call and help the other, and I'm not good for maintain the relationships, teacher. Man, but Yeah. student, I don't want to contradict you, Uh-huh. but I have attended your parties and they're always full. I know that the most of them are family, but Mhm. also you have friends. I saw the No, last no, event that friends. I Yeah, had yeah, the honor to attend. friends. Yeah. In fact, I consider that, for example, I'm a person who is easy to get new relations. For example, if I am in a reunion, it's very easy to me talk with other people and begin a relation, but What is maintain the the name for relation, that? begin a conversation, The name for that is socializing. You are going socialize. to socialize. Okay, socialize. But the problem, But but the problem is continue. okay, no more explanations. Just give me the name of your best friend in life. I The know best that it's friend a in life. difficult question for this time of the day, but it's to Okay. all my respects. Maybe Salvador because he was a good friend. Salvador. Did Salvador pass away? No, 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 Salvador. Oh, not so good. No, no, no. And so let's talk about him in present. Yeah, he and me worked together in two jobs, and he grew up together. And what else? And You and he, him, you and Salvador. Salvatore, your best friend Salvatore. Okay, yeah, where is he now? he he's working, and he worked at Terra, and I in fact I worked at Terra I too. remember that. I work at Terra too, but he continues, but maybe Where is he now physically in this moment? in this moment in Mexico Is his City. house at the beach in No, his no, his house is in Del Valle area, the Bay Area in Mexico uh City? in Okay. Mexico City. For how long have you been friends to Salvatore? Maybe 20 years, 20 20 years years. ago. Do you have any friend from, let's say, elementary, secondary, that you still keep Yes, contact yes. In with? fact, I have a friend. I had a reunion every year. There were or there are a reunion on December. There is a Uh, reunion in December. Okay. Only one reunion in the year for secondary, for high school. Friends of secondary. Okay. Uh-huh. And do they attend? Many Yeah. people attend. Okay. Nah, maybe 20, 30. No, no more. No more. Okay. And for me, it was funny because one day, one of my friends say, this is my friend. This is my friend Jose Manuel is referring to from you.
no, Referring to other other person. other person. He's my friend from primary. Okay, and Actually, say, and for me, and in my case, say she's my friend from kindergarten. Say, come kindergarten. on, really, and say really. Wow, this is great. But let's keep talking about Salvatore Yeah, just for 2 minutes. yeah, okay. Okay, you say that it's important for a friendship, for example, to have contact, to have confidence, to make some calls sometimes. How are you, my friend, and stuff. How do you deal this relationship with Salvatore? Do you call Salvatore? Does Salvatore call you? Do you have WhatsApp on each other? Do you? Yes, when we worked together, every day we had contact. Now, sometimes I receive some phone call or I call him. Or I call him. In fact, I saw him last year, or maybe 2 years ago. Mhm. And what are, for example, your conversation subjects? My our conversation was about job, about because at that time we traveled a lot in South America South America for to our work, South America South for America, and we remember a lot of stories about in other countries. For example, adventures, passages in your life. adventures. Yeah, funny things in the airport, with with other people of Terra in other country, for example. Do you Mhm. remember when we were in Panama? Do you remember when we were in Yeah, yeah, I remember what happened in this country, and it was funny and was sad in fact. Mhm. or difficult? So Or life is. difficult, Yes. very difficult. And now tell me, do you speak to Salvatore? Do you have conversation to Salvatore about the family? What do Yes, you have in common? For example, you're married, you have kids. What uh, about we, him? in common is first of all is the age, the Okay, our age. We are we the are the same age. we are the same age. Then both are married. His kid is born in the same year than Jose Manuel. His kid was born His kid was born in the same year in year than Jose Manuel. José Manuel. Than Jose Manuel. At the beginning, because when met, when we met, they are kids. Our sons, they are kids. They So were kids, they yes. were kids. So he went to Jose Manuel Paris, or they went to Jose Manuel Paris, and we Okay, went okay. Because to, our kids were the same age, we yeah, attended to our parties. mhm, and And Paris. besides our good fellow friend, student, and sponsorship, Mr. Manuel, he likes parties. I know that. Okay, and now tell me, if you have to say something this morning to Salvatore, nothing very sentimental or anything, but if you had to say something like, oye, amigo, gracias porque don't talk to me, but try to refer to him. Let's say that Salvatore is in front of you. Okay. Thank you for the opportunity to meet you and open your life with me, to meet your wife and your kid, and thank you for all the time that we spent together and all the fun things that we lived in other countries because was amazing. Okay, Mhm. one way in the class we achieved to have here Salvatore. Salvatore, pass, please.
It's not good. Anyway, do you remember? I'm just kidding. Manuel, do you remember the story of Peter the Penguin? Yes, I remember. Yes, I do. Okay. Yes, I do. If you have to speak about Salvatore, more or less the way that we spoke about Peter, what would you say? Mm, that Salvador is Peter the Penguin, or Not exactly. Tell me the story of Salvatore, but in the format that we in the spoke format? about. Yes, Peter Okay. the Penguin. Okay, could be Salvador is a guy who lives with his brother and his sister, and when he was at the university, unfortunately, his mom dies. Um, his mom died. Then Correction, not correction. That's correct. The second one. His mom mom died. died. He His made mom a died, self-correction. so he had to work and to continue his career. Finally, he received a degree of an accountant. Then he began to work in L'Oreal company. He want to he want to get a new position, so he worked very hard in at that company. He developed he developed he developed his skills in coast area, and he worked very hard. Then the company provide the opportunity to study the master degree Don't forget in the past. uh, Pay attention the to the past. okay. Then he received the opportunity to study the master degree in ITAM school, and he continues with his studies, or he increased his profile. Um, After that, he received an opportunity to get another job in editorial Manual Moderno. He get a new position for CFO at that company. In that company, the company had some problems because the last CFO was an old man, and the style was an old style, and so the company needs at that time needed a change. The challenge was a change. Um, After that, he changed the account manager, and that is at that time I met him in the uh, I forget the name in the interview in the interview, and finally I got or he hired me he hired me, and began our relationship. And yes, it's okay. Vas bien, Ah, no te quiero okay. detener. And he began our relationship. Then he did some changes in the company, and we worked. The other change, or hard change, was to move the manager of the system, and Time, we sorry, time. time. Okay. It's enough. Very good, Manuel. Good job, Manuel. You were very specific. Thank you. Actually, you started with the part of the life of Salvatore that you were not present, Yeah. right? Yes. Yeah. Okay. Right. Feedback. Feedback yourself. I consider about my speech self-evaluation, Manuel.
I consider about my speech should be more clear and fluently because I was thinking and then speaking. And what else? It was very natural. Actually, you had lots of information. Okay, thank you, teacher. Maybe the verse in past. I suppose I that got lost in the time tense. no, I suppose that I lost. I consider, and it's only my humble opinion, that you started well because you started saying the verbs in the past. And then I think that I spoke and probably I distracted you, and then you tried to change the verbs into the present, okay, right? But what else you were saying? what else? Maybe I should to use more strong structures because I use only simple structures. Your tenses are okay, and for example, whenever I want to demonstrate your advancement in the sentences, when you speak, for example, about your job, you are Mm. very fluent, so I'm not worried about that. I would go probably Peter the Penguin, and that's the reason why it was my reference. It goes very straight, it goes to the point. And you started, for example, like very in the past. I suppose that everything that you told me before you were present and you gave me many pieces of information. So probably go to the point that you can, I don't know, it's just my opinion. When you Yeah, started 20 years ago, when your friendship started, like special events working together, some comment about not working together, your recent events, and your opinion about him. I don't know if I explained myself. yes, sure. Like try to go to a point for an ending. There was a time in which you told me, "Do I continue?" And I was listening you, and I was listening you carefully, and that's okay. Okay, Just I would go like go to the point when you're going to finish. okay. The other was good. Thank you, teacher. Thanks to you, student. So now I'm going to share to you. Remember that thanks soon we have the chance. Teacher, I talk with my managers for accountant and for treasury Yes. last Tuesday. No, no, no. So yeah, last Tuesday. And remember that we are in the company in a restructure Restructuring. restructuring. We are restructuring the company, so they will be fired at the end of the month. After, so we have to talk uh, with them um, last Tuesday, and now there we are in process to moving their activities to me or to other part of the team. So yes, will be a stress time the next 2 weeks. And for example, for yesterday I participated in a reunion with an accountant from USA, and I thought that the reunion will be in English. I know it was in Spanish, and then the accountant you say was very desperate. For me, was very funny because maybe she hoped the information very clear and she couldn't understand. And woman against the woman, and they were very desperate. And for me, it was funny. Uh, and at the beginning, this accountant was very polite. She's I suppose that she's from Venezuela or Costa Rica or something like that for his accent. And then after 30 minutes, the polite disappear, no? No, fue And too weird. yes, Wow. and close the Was reunion.
Was that a video conference Yeah, face to video face? conference, and Okay. close the radio and saying, I need to attend other phone call, and say only that the other girl, only that. No, no, no. I have to attend. I'm sorry. I'm sorry. Wow. I say And what you in happened. between. Yeah, I'm between, and say don't worry. We repair, or we change the file and resend to you. And if you Oh my have gosh, you're any trying to comments, keep my best eh, wishes for you, my man. When you that's the commented, problem. And I don't oh know my why, gosh, teacher. I hate these situations, but it's the human situation, it's the organization of life. Yeah, and I don't know why in my life, in my professional life, the most of the times my teams are with women. Women, and it's different, the relation in between women to women. I respect, of course, all genders, and it's the point Yeah, of the, yeah, yeah. but you cannot handle. You know my story when I worked at the other location of Dynamic School in Santa Lucia area in front of the Soriana. Uh-huh. It was one, two, three, four, like six women and me, And yes, it is not easy. In and they fact, fired me. They finished firing me. in fact, we had a reunion last week in the company, was presential because my boss was here in Mexico City, and other coworkers told me, I'm sorry, these two women, the women that work with me, These they two are women, very, these two women, these two women, they are very difficult. So difficult, conflictive, hard. mhm, They have their points and they want to stand out their points. That's yeah, no, well, my best wish is that everything is okay. Cuando te referiste a que vas a asumir otras responsabilidades, how do you say in English carga de trabajo? carga de trabajo, esa, no, no sé, teacher. Está en el chat de nuestro curso Sí, premium y, bueno, tristemente, pero la tenemos que utilizar. workload. Workload. Carga Okay. de trabajo, workload. The workload is heavy these days. It's not their job, but someone has to do it. It Eh, is a dirty job, but someone has to do it. Significa, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. yes. No, the team is big, so No, with the all my respects, I'm just I kidding. have to share some activities, but it it wouldn't be easy. Sí, ¿no? Okay, ¿Es correcto? Esto no será fácil. it will not be easy. It wouldn't be easy. Es que recuerda que también would se utiliza para futuro, entonces no hay error en tu estructura. Thank you. En la traducción, recuerda que también puedes utilizar el will, It que en negativo que será won't. it it won't. It won't be Uh, easy. it won't. But, Yeah. but if you say it wouldn't be easy, pues también recuerda Uh, que a mí, digo, me gusta mucho y me funciona mucho el verbo would porque hay forma de utilizarlo en futuro y también en pasado. El would, un poquito como futuro incierto, pero se utilizan para ambos. okay, Okay? teacher. So, Mhm. the workload these The, days is heavy, the workload. the workload. Yes, the workload. Thank Yes. you. Don't use it, but use it, please. Okay. Let's move. Or don't apply, but use the word. Use the word that is necessary. It's because whenever they tell me, Felix, how are you? It's like, the workload is heavy, but thank you. Yes. But I'm I happy. have to say thanks to the life because I have many friends. I don't know if they like me the way that I like them, but friends are good. 2023, and more than anything, and just to close the conversation, I consider you my friend, Jose Manuel. Yes, Not me my too, teacher. sponsor, and thanks for Me that. too. Ok, bueno, ya que dijimos bonito, ahora sí te castigo.
No, no. Instructions 6.3. Put the verb into the correct form, past continuous or past simple. Okay. I saw Sue Do you in have any town. question about the instructions? No, teacher. No question about the instruction. Do you know what does this number refer about? Mm-hmm. Okay, we are going to think this exercise some years to come on God's will, that you are explaining this lesson not to Jose Manuel Jr., not to Miguel, but to Danny. If I have to explain. Yes, this is an imaginary situation, Okay. not in the Uh, past, as Peter the Penguin, but in the future. mhm. In the Let me grab future. some water, please. Okay, so I explain. Imagine that you have to explain this to Danny. Okay. He's Is already the first year in secondary. This is the worst case scenario, and you have to explain this. okay. You have Danny. the pressure of a very heavy day at work with important workload. Okay. And Julie insists that she's fed up, she can't stand anymore. Danny is showing some attitude. And because you took long time with teacher Felix, you have the obligation to explain. To explain, okay, Danny, you have to read the instructions and to complete the lessons. The Well, activity the activity is to identify or to understand I to understand the reading. Es que no es not a reading, supposed to me. no, se me fue la oración. Empezaste bien bonito, le dijiste así, mira, haces este ejercicio, yo voy a ver Netflix, I am going to watch Netflix and finish on time. Your mother is on, okay? Goodbye. And speak with Belt. Thanks, Manuel. Thanks for If perceiving this. not, if you didn't do it, your father will be dead for We'll be your there. mom. Or call Jose Manuel, right? Thank you. Good night. The important parts that you need to know is first that then Danny identifies the number. Number. This is related to the unit. Danny must know what is the topic in the unit number 6. Mhm. Yes? Esta es la Yes. información importante que debe de conocer Danny, not you. Okay, the Okay. instructions. The first word is the most important. What is the Mhm. first word? Put a verb. Put. We're gonna put, yes, is a reading, but it's separated by sentences. Yeah, sentence. Sentences. Mhm. And imagine if there exists 6.3, 6.4, 6.5, this is to say that the unit number 6 has various points. Mhm. Okay? Okay. Now, put. Remove all the rest. Center just your attention to the word put. The Okay. instruction is to put words, okay? But only Mhm. think about put. Put the verb into the correct form, past continuous or past simple. Or past simple. Mhm. Yes. How do you leave that clear to Danny? Okay. And now I have to do it, the lesson? No, just think about it. No, no, Okay. you're not going to do the lesson. How do you explain to Danny what is past continuous or past simple? Past continuous is the activity who 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 that didn't that continues in the future, and the simple past is the activity to was
in the past and didn't continue in the future. No, ya me lo confundiste peor. ¿Sí? Y te vas mañana con el teacher Félix. Ya está viejito, pero ay, sigue todavía. Y va. It would be, yo diría, puedo que me equivoqué, pero yo diría, eh, I ran the simple past and I was running Running. is past continuous. Okay. ¿Ok? Like simple. Y ya de ahí partir. No, pues este es un pronombre. Y mira, aquí el verbo está en pasado. Nota que no hay nada en medio. Ujú. ¿Qué es distinto acá? Perdón, ¿qué es igual acá? Empiezas con I was. Se utiliza también el run, pero aquí está como transformado. Terminamos Sí. rápido, vamos por unos tacos. Se desestresa tu mamá. ¿Ok? Sí. Entonces, what are the elements? Esto dijimos que era simple past. Simple past, past Y continuous. esto es past continuous. Past continuous. Le vas diciendo, ¿qué crees? Continuous se escribe así. Continuous. Ay, se me acabó el pizarrón. Eh, Continuous con U-O-U-S. Past continuous. ¿Ok? Y ya Okay. de ahí, esto sería para iniciar el ejercicio. Ujú. Porque aunque no sabemos de qué se trata la unidad 6, pero nos explicaron, nos pedían, y nuevamente, me puedo equivocar, pero 2 veces decías como, ya inició el ejercicio, ya inició el ejercicio, ya inició el ejercicio. Bueno, 2 veces. No es para ti, es para él. Okay. ¿Sale? Past Okay. continuous, this one. Questions about it, Manuel? No, teacher. Ok. No ¿Está listo questions. el material de Classroom de nuestro premium course? It Okay, is, let, let me open. oh, no, ¿cuál puse? No, no es este. It's the class at 7. I get it. I get it, Manuel. Skindle in Bohemia. Which by now we know that it's chapter 3, if I'm not wrong, chapter 2. Oh, se movió. Conversation. I'm sorry, lo siento. Oh my. Okay. Hoy no me vaya a hacer lo mismo. No. Okay, or we can retake chapter 2, page number 2. I don't want I don't want to confuse you by starting the book. You know that we have the project of the books this week in the school, and many students sometimes question to me, challenge to me, they don't believe me. They tell me, teacher, why don't I start in just a continuous way from the beginning to the end? People, very good readers, sometimes they recommend in order to attract reading that you can read in a shuffle way. What does mean show? What I mean, many students tell me, teacher, I have to start from the beginning, I have to finish from the end. There are other options of reading. Mhm. If you have a book that it's not very interesting to you, you can read just some parts, Ah, okay. right? Can you help me only with the paragraph, the following page of the chapter 2? Okay, This part. this part. Mm, I then launched down to the street and found, as I expect, that that there was a news, no, a muse, A news. a muse.
in a lane which runs down by one wall of the garden. I lent the ostlers a hand in rubbing down their horses, and received in exchange 2 pins, Goodness. a glass of half and half, 2 fills of shag tobacco, and as much information as I could desire about Miss Adler, to say nothing of half a dozen other people in the neighborhood, in whom I was not in the least interested, but whose biographies I was compelled to listen to. How many words approximately do you think that they are in this paragraph? Maybe 30 30. words. It goes like one. I am going to count. I'm going to try to do my best. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Around 100 words. Now we have to focus our attention to the verbs in past. Can you mention to Yes. me, Manuel, please, the verbs in past? Yes. Launched, Launched, found, found. expect, I uh, don't differentiate the pronunciation in expected, between the present and the past. Expected. expected. Okay. And you Was, repeat expect. No, I think that you expected, add the syllable. Listen to this. Present, expect. Past, expected. expected. Okay, expected. Expected. Was, Was. As was. it was. ¿Es este runs I pasado? runs, estaba pensando. Which runs? ¿Es ese runs pasado? Sí, porque toda la estructura está en pasado. No, pero este ¿No? runs está en pasado. Ese es que es run, ¿no? No, no. Listen to my question, Manuel. It's a very Mm, simple question. Este ajá, que estoy, si ves como un cursor, ajá, ahí ese es pasado. No lo es. Está en no, presente de tercera persona. se la pasa, ¿no? Ajá, Ok. Explanation. No te sientas extrañado de que no se obliga que si empiezan la mayoría son pasados, todos sean pasados. Puede que tú utilices otra expresión de tiempo. otra excepción, ¿no? Sí. No lo mencionamos porque Mm, estamos buscando solo pasados. Runs, si es un verbo, runs. está en tercera persona. Length, teacher. Went. No sabemos lo que es, o tal vez lo vamos a recordar, pero es un verbo. Sabemos que es un verbo y que está en pasado. Mm, holders hand in received, Exacto. Por ejemplo, ahí es de, entonces es receive. Que tú received, te asegures que estás diciendo una de. No por el que te received, escucha, sino porque tú estás diciendo una de. received in exchange. Weapons. Does it have a hand to fields of shop tobacco and as much information as Good, that could good. desire. Desire es un verbo, Sí. pero como este es un modal, pues no tienen lío, No, estos sí se llevan bien. But myself, say. Por ejemplo, no mencionamos say porque está en están presente, presente. y Ajá. este tipo de present se le llama infinitive por tener esta preposición antes.
Say To say nothing of half a dozen other people in the neighborhood in whom I was not was. was in the Mhm. least interested. Yo lo digo un poquito más Was. británico, a la Harry Styles, pero soy mexicano y defiendo mi país siempre. Dice, I was not in the least interested. Interest. Este sí es definitivamente un verbo, interested. Interested. También se le debe de agregar Ere. se le agrega de hecho una sílaba, interested. Por eso dices que se Interested. le agrega la sílaba, pero aquí está siendo utilizado como adjetivo de Ujú. interesado. ¿Vale? Sí lo podemos marcar como correcto, es un verbo en pasado. Sí. Y ya para terminar, There was was. mm, compelled, Was. Was compelled or compelled? Compelled. 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 I was compelled to listen to. De hecho, no me ha tocado a mí leer. Okay. It goes like this. Sí, vamos a terminar a tiempo. I then Compelled. danced down the street and found, as I expected, that there was a mews in a lane which runs down by one wall of the garden. I lent the ostlers a hand in rubbing down their horses, and received in exchange twopence, a glass of half and half, two fields of shag tobacco, and as much information I could desire about Miss Adler, to say nothing of half a dozen other people in the neighborhood in whom I was not in the least interested, but whose biographies I was compelled to listen to. Yo iba con precaución, es primera lectura, pero sí enfatizaba las palabras que tal vez son nuevas para mí. Hablando de eso, ya dijimos que es un aproximado en un párrafo de 100 palabras, considerando que si es una palabra de una letra, sí se considera palabra. Ujú. Los signos de puntuación, no. Okay. Question, Manuel, very straightforward. Pregunta, directa. How many words do you consider are new vocabulary for you? Listen to this, not the words. How many? Maybe 50, teacher. 50. They have? Yeah, maybe the half. Very big number. In my humble opinion, very big number. Come on. I thought that you were going to say 8 or 10. 8 or 10? No, no, 50% of the words means you don't understand the half of the paragraph. This is not true. It's the first time that you see the words together uh, and the other can take sense. Okay, let's say 50. Digamos 50. uh, Que serían, por ejemplo, I then launched. no, porque nos vamos a tardar aquí muchísimo. Okay, we're gonna go over 8. Vamos a, vamos a ir sobre 8. Okay, Help me very quick. Using your means, utilizando cualquier medio. What is the meaning of muse? Muse in the lane. No, no sé qué es Muse. Ayúdame a encontrar con algún medio, la red, un diccionario, tu celular, qué significa muse. ¿Cómo lo harías? Con un diccionario, ¿no? Con Yo por el tiempo que tenemos lo haría con, bueno, un diccionario pero electrónico. Poner en línea Muse y enseguida en el buscador yo pondría in Spanish, caballeriza, dice. caballeriza, ¿ok? Y lo tuviste mientras yo explicaba. What is the Sí. meaning of hustlers? Tomé hay precaución de no decir hustlers porque no empieza con H, sino empieza en la O. Hustlers. Dice palafreneros. El mozo de cuadra. Entonces nos vamos a otro libro. Twopence. Topens. Ah, o sea, a los mozeleros, a los que cuidan a los caballos.
Sí, me imagino que sí, ¿no? porque mencionan caballos. Y siguen mencionando a esta tal Miss Adler. Next, Manuel, what is the meaning of tuppence? Se me queda de Tuppence. tarea saber qué es eso en español. Dice dos peniques. Dos peniques, tuppence, o sea, dos centavos. Ajá. Ah, bueno, no, tal vez son de cinco, moneda de cinco, pero Sí, in habla de exchange centavos. tuppence. Shag, Ah, pelusa. shag, tabaco, como pelusa, como de mala Dice calidad. pelusa, picadura, borra. Es como- Sí, pero le está hablando del tabaco, ¿cierto? Sí, Desire, sí, dozen. ajá. Dozen. No, sí creo que exageré con 50. Docena, dozen. Era, no exageramos, el número era alto. Dozen, teacher. What is the meaning in Spanish of dozen? Docena. Ah, ya se nos fue. And last but not least, compelled. Docena, Docena. compelled. Y tú decías como compelled, pero dijimos que es Compelled. compelled. Obligado. I was compelled to listen to. Ujú. I was compelled. If you have no inconvenience, I'll see you in the class tomorrow. Anything that comes up to you or to me, we just text each other. Okay. Tomorrow I will be in the office, teacher. Okay, so my best wishes and probably program to me. We can see each other in the afternoon. Probably you have your things to do or me, but if you propose a time, I accept it. Okay. Thank you, teacher. Thank you very much. Thank you very much. Have a nice weekend. It's Thursday. It's Goodbye. Thursday. Goodbye. Yeah, it's Thursday. Peace. Hello, algorithm. Just save the camera. I like this spot because besides the lights, we have good illumination. We have good lighting here.
Forward.
Martin Scorsese close. The heart is darkness, the dead. Do you have your own drum set? You must have your own. It's not an obligation, just a recommendation. I tried to do that to like get along well with my former wife. I sent all my blessings, but it was like not possible. Probably it was me sure about it. Yeah. Right. It's like what is right? En favor de los hijos. Entonces,
No, porque está muy pesado. Esta relación por completo, ¿no? Y sacas a esta persona de tu vida. Digo, hay quien no, estoy generalizando. Yo sé que hay, depende de cada caso, depende de cada persona, pero bueno, lo más común, pienso yo, I que es hate those. cortar relación. It's Pero not cuando for hay my hijos de por ears. medio, uno tiene que seguir, mantener esta relación. Yo quiero saber si ustedes se han visto. They don't fit. I don't know if I'm too big. Pues sí, un trabajo para poder I hope not that you are not watching this, Maria. Yo sí, he ido y he tenido de todo, la verdad, en mi relación con mi expareja, con el padre de mi hijo. Oh my. Y hemos hecho un par de viajes juntos, varios, ya como 3 viajes juntos, ya post divorcio, los 3. Nos ha ido bien, la verdad es que la parte de los viajes nos sale bien, es fácil viajar con alguien, porque pues, estás lejos de tu realidad, estás lejos de tu casa, de tus amigos, de tu rutina. En el viaje es fácil distraerse y entretenerse y pasarla bien. Y creo que ese ha sido pues, el mayor esfuerzo que hemos hecho para que nuestro hijo tenga recuerdos bonitos de su mamá y su papá al mismo tiempo. Pero quiero saber ustedes cómo lo han llevado, cómo le hacen. ¿Han viajado con su expareja? ¿Han estado en el mismo lugar que su expareja conviviendo forzosamente, pero que no parezca que es forzoso? O si llevan una relación, una buena relación, pues qué mejor, compartan con nosotros. 55 54 93 165 55 54 93 165. Ahí venimos, no se vayan. No era necesario eso, reclus. No, muy complejo, ¿no? O sea, no es verdad. Viajar con Annie en esta etapa de mi vida, por ejemplo, no. No, pues no, pues no. This would be funny. Creo que yo estoy haciendo lo mismo, entonces mejor. Y hasta llegar al distribuidor vial de San Antonio. Considera que está cerrada la circulación de la calle Ignacio Allende entre Región Norte y República de Perú por obras de mantenimiento. Tenemos 10 grados. What is the day today? We are waiting for students to come. Who is coming with us? By the way, we didn't finish the book. If someone is following about the book we read yesterday, we didn't finish. We missed, let's see how many pages. Supposedly I have a separator. Yes, we got to the page 88. Let's say we didn't read the vignettes. There are lots of information, but in order to continue the fluency of the book and to achieve to finish the book, it was the challenge. It was two pages per student that arrived, and they arrived many students. Thankfully, as I don't know if I've mentioned before, it's too centered. This book is too centered in the most painful, like most critical. Of course, there's some other beauty paintings, sketches by the author, but as you can see, wow, very critical. We can say it was really critical. The way that he worked. We have many pages. Actually, we didn't read the 80. I repeat, 80, how many? We said, oh, I didn't move the book separator. It's the page 88. We got to the page 88,
out of the last, there, the photo credits, the author, the imprinting. Okay, with all that information, it's a page, last page of the book, it's the page 95. Then the additional information of the imprint, the photo credits, and the author is the page 96. We got right up to 88, so we're missing 8 pages. But they are actually not 88 pages, because I'm telling you, there's a part in the middle of the book that it's just outlines, 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 outlines. Wow. Kid Haring saved my life. Here are some paintings that I actually could not ask to show in the screen, but this one, yes. Wow, take a look at this. Wow, such a beauty by this man. Hello, kid. 8 pages to go, but actually they are 3. We have some students come today so we can finish the book. Question. I would like to know about the author. The author Alexander Plosa studied art history, German literature, and business administration in Trier. She took her doctorate in 2003. Since 1998, she has been a freelance author and contemporary art exhibition curator. She lives and works in Düren, Germany. Alexandra Polosa. So why? What is this? That's the, what, the printer? Let's see. For photo credits. Oh my. Notifications off. I don't know how to do it. Can somebody help me at home? Is there any... how to do it? No, I cannot find it. I think that I have to disconnect. Where are you? Notifications here. No, I can't. Okay. Maybe here, maybe there, general chats, notifications. No, 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 no. Thank you. Oh, no. Y siguen hablando de los hijos deben de ver que a pesar de cualquier problema que tengan los papás, es una familia que a lo mejor no vive juntos, no viven juntos, pero que el amor prevalece. Y así los hijos van a crecer muy sanos y van a crecer con la idea de que no necesariamente el que estén los papás separados significa que haya odio o que pues se la pasan peleando. Hola, ¿Ustedes qué soy opinan? Diana. Pues fíjate que yo forzosamente tengo que llevar una relación con Esos son llamadas de WhatsApp que hacen a la radio. La grabación. La convivencia era más o menos buena, era como intermitente, no
no éramos como que los besties para siempre, pero pues complica mucho la convivencia entre los dos, el llevarnos bien y todo, entonces, y amigos no tienen hijos. Se ríe. Ay, reclusa, la doctora. Me gusta su estilo. Todos creo que andamos muy introspectivos. Queremos meter a todos a nuestra cocina. Pero me gusta la música que pone. De repente siento que suena el timbre. De repente siento que es Rock 101 o a ver. Hello, what's your name? Good morning. Good morning. We'll see you later. Alligator. Precisamente por eso uno decidió ya no ser pareja en primer lugar, para que el niño no viera los pleitos. Y como les digo, a veces es fácil, a veces fluye la relación, a veces, pero a veces no, pues es una relación humana y esas relaciones están evolucionando y cambiando todo el tiempo y no somos robots, o sea, hay momentos donde uno dice, ok, también esta persona, procuremos hacérselo saber en privado. 55 54 93 1065. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cuál ha sido el mayor esfuerzo que han hecho por los niños para convivir sanamente, en paz, en buena onda con su expareja? 55 54 93 1065. Vamos con esto de los cranberries. Se llama Animal Instinct en 106.5. It's just a lovely thing that we. It's just a lovely thing. The animal instinct. See you later. Catch you later.
pesar de que llevamos 5 años separados, pues he tratado de que nos llevemos bien, justamente para que pues, pues, recuerdos sanos de sus padres, peleas y demás. Y eso de los viajes, no sé si hemos hecho un par de viajes, ya están separados, justo en julio de este año tenemos planeado otro, igual, pero bien, de repente había problemas así cuando se meten parejas, ¿no? de su mamá, pero en general, digamos, una relación, pues, por nuestro hijo, que es lo importante. Eso, hay que hacer el esfuerzo. No siempre se puede, yo insisto, no, tampoco sientan que las estamos obligando, los estamos obligando. O sea, tiene que llevar bien siempre todo el tiempo, no importa cuánto, no, o sea, es natural, pues, que a veces uno no quiere saber tanto del otro, pero en la medida de lo posible llevarla bien, llevarla en paz. Se vale poner una buena cara y después ya el espejo, cuando te cierras al baño, poner una cara todo bueno. No sé, ¿cómo le hace? ¿Cómo llevar una buena relación con su pareja? Por los niños, uno como quiera, pero los niños. 55, 54, 93, 105, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le llevan con su pareja? ¿Qué ha sido lo más grande, el mayor esfuerzo que han hecho por sus hijos? Por convivir sanamente con su expareja. 55, 54, 93, 165. Amigos, amigos, con algo de R.E.M. Estudiamos imágenes de 106.5. Simplemente lo básico y por ver. ¿Qué sabes decir? Nada. De la guitarra, o sea, que es un instrumento. Es solamente, exacto, solamente es un instrumento. Es un instrumento. Sí, lo sabía. Que es de madera. También. Que tiene unas cuerdas. También. Que a estos se les llaman trastes. No, ¿Cómo se llama? no, tampoco. No, Y esto es. no sé, solamente es que es para afinar. Me dijiste, you told me, I'm so sorry. You told me that you had no knowledge about guitar and 4 or 5 pieces of information. You said yes, 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 yes. So you didn't like that. No, I don't know, but yes, you know. Yes, yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What's the name? For this. The name for this is it's not a string. This is a cuerda. This is a string. String. 6 strings. ¿Cuál es la idea básica de la guitarra? No solamente sé que el agujero que tiene es para que suene, porque al hacer esto resuena dentro de la caja de la guitarra. Nos decía que no sabía nada de la guitarra y ahora nos estaba en palma. Me quiero ir. Y ok, entonces esto es como una amplificación. Sí. ¿Esto es qué onda? David, por favor. ¿Y esto es qué onda? O sea, ¿qué hace que suene?
O sea, que hacen que suene si lo digo yo, tal vez van a decir así. Que cada una está ajustada acorde a la nota. Pero esa es la afinación, lo que hace que suene. O sea, porque, bueno, antes tú suena, después tú suena, pero también se llama así. Eso suena. ¿Cómo se llama? Yo me la Exacto. ¿me acuerdas? Está tenso. Ok, y que al moverla provoca ruido por el material con el que está construido, tal vez. ¿De qué está construida esta cuerda? Ni ve, nos va a decir, el nylon es un plástico derivado por el cerebro. Entonces, este es de plástico y este es de metal, en específico, nylon. ¿Sale? Ok, y ya vamos. No necesito. Entonces, ¿qué produce? El material. El material es duro, pero es básicamente nada. Vibración, lo que vean, ¿no? Ahí está vibrando y esto involucra electricidad física. Ok, pues ya, no es cierto. Estás en la fiesta, tienes que tocar la canción, ¿qué nota harías? Sí, alguna nota en la guitarra. No, nunca aprender el pentagrama. No, O sea, nunca. ¿cómo la tocarías? No sé, digo, nunca. Es la sé que se toca con una plumilla. Aquí está. O sea, se toca con una plumilla y hace así. Y con esta va. Tocó una nota ahí. Y la primera nota que tocó fue el poder, ¿eh? Así es. Y también, Entonces, básicamente eso. sé que aquí vas ajustando. Es que un amigo tocaba la guitarra. Y lo veías tú. No, me contaba porque nunca lo vi tocar la guitarra más que por videos. Ok. Entonces ella, aunque no le ¿Por ponía videos muchas. de él? Ajá. Tuyos de que estás Sí, subía historias. Tu banda, el solo. No, subía historias en Ajá, el Facebook solo, guitarrista. tocando la guitarra. Ajá. Ok. Entonces ya me. Muy mal. No, no es cierto. Lo que hiciste fue como un acorde así de dos cuerdas. La guitarra puede ser como extendida o también puede ser como reducida en chiquito. O sea, tocas poquitas partes de la guitarra o puedes tocar muchas. Lo que te decía es que hay acordes, o sea que posiciones de los dedos que puedes poner para emitir ciertas notas. ¿Sabes alguna? No me sé ninguna, dice Sebastián, y en un minuto, sí, solo me sé mi. No, ninguna. Pero sí, David, your turn. Your turn. Ay, no sé. Wow. A ver. ¿Viste lo que hizo? Puso el dedo, ¿okay? en un traste, golpeó, bueno, esa cuerda en donde estaba pisando para emitir cierto sonido. ¿Okay? Cambio de dedo. ¿Lo viste? Sí. Y también lo que noté es que mientras más recorte estés del. Más izquierdo hacia atrás. ¿Cómo cerquita? Ajá, suena menos fuerte. ¿Cómo que suena menos Más fuerte? agudo. Más agudo. Mira, Sí, la posición de su mano está como incómoda, ¿no? Como que no está. No está acostumbrado. No está acostumbrado y está preocupado por cómo agarrar la guitarra. Interesante. A ver. Y esa suena distinto. Bueno, básicamente para tener el punto en esto. Pues sí, es una caja. ¿Cuál es el material? Madera. Recuerda que también es madera. Si pueden ver, esto está como hueco.
bueno, hay unos ajustes en la madera que hacen que tenga unas claves, unas como giradoras ahí, y van amarradas básicamente a estos bastones. Las cuerdas en esta guitarra en específico son unas de nylon y otras de metal. Y muchas cosas, como dicen, que involucran esto. Están de cierto grosor, el grosor no es el mismo, el material no es el mismo, y que están tensas a cierta tensión. Ahora sí, ¿qué es la afinación? Llegar a cierta nota de cierta cosa. Llegar a cierta nota, a cierta cuerda, cuando no tengo dedos, ¿no? ¿Cómo lo harían? Pensando, liberando la. ¿Quieren sentarse por 2 minutos más? Ya que y cómo también. Con estas manitas, supongo. Estas ahorita están un poquito secas, las tengo que hidratar un poco, pero pues lo haces de tu celular. No hay con tu celular. Porque hay una aplicación con la cual ibas viendo si estaba afinado o no estaba afinado. Okay. Esa es una opción. Existe otra opción. Si eres profesional, no sé. Si pues quieres más precisión y todo esto, puedes utilizar un afinador como este. Lo estoy sujetando para esta parte de la guitarra, la parte final, después de las claves. Y lo que voy a hacer es que cuando imita la vibración, aunque no lo crean, como dijimos que esto vibra, pues también vibra la madera. Entonces lo que este aparatejo está registrando es la vibración de cada cuerda. Si las toco todas, pues no voy a escuchar. Entonces lo tengo que hacer una por una. Ahí estoy ajustando, estoy pensando un poquito la cuerda. Esto es para que se quede más tiempo afinado. Esto lo tienes que hacer seguido. Y el punto es llegar al vértice. O sea, te marca. Y tú lo que puedes hacer es que si tienes esto en casa, pues notas que esta cuerda en la de hasta arriba, cuando la afinaste, te puso ahí una E. Pues lo anotas. ¿Vale? Luego en esta, también llegar al. Creo que no está muy. Esto sí, las cuerdas están en buenas condiciones, nada más es que le eche 3 en 1, o sea, el aceite. Y ahí que letra está dando. Ah, también lo notas. En la segunda cuerda, ok, de arriba hacia abajo, y ahí con la A. ¿Vale? Luego ahí, y otra vez, llegar al verde. ¿Vale? Los tenía antes y después. ¿Vale? Y lo ajusto de aquí. Nuevamente, ahí está. Entonces esta cuerda la marco como siguiente. Básicamente está afinada. Tal vez la utilizaron en clase ayer. No está tan suave. Si tú tocas alguna nota y no escuchas en esa tensión y desafinación, suena como que feo. ¿Me quiero tocar? Vamos a quemarlo. Pues sí sucede. Bueno, a veces son falsos. Ya, yo ya corté.
Leí para ustedes el día de ayer. ¿Cuántas hojas? Dos. Ahora los demás también vieron el libro, pues estábamos trabajando. Hola. No, aburrido, bro. Sí, va. ¿Se puede arreglar? Sí, no. Pero eres libre de hacerlo. Desde las 4 hasta las 8. Y a las 8:30 casi. Que se da en otra sesión. Que se da en otra sesión. Hazte unas manchitas de Gastarías mucho menos pintura y menos tiempo. ¿Sabes que eso lo puedes hacer tú solo? No, pero entonces es como ya tus compañeros que te das el libre. Estamos practicando.
La normal, pues no, pues es la normal. Es parte de un video musical. ¿De su banda? ¿Bajo o está? ¿Cuántas personas se enteran? Fue el técnico, fue una muy buena publicidad. Y la verdad es que ya estaba muriendo carne. ¿Qué mercado lo ayuda? Qué buena forma de expresarlo. A mí me dijo por Twitter, después de conocer el Twitter, que ahora entiendo no, es un video musical en el que por unos segundos Porque todo estuvo compartido. No vean esto. pero siempre que estaba deteniendo, Sí, no me ayudó. ¿y cómo lo? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer para eso? ¿Qué tuvo que hacer? No, nuevamente, es una parte del video. Está el tipo bailando, no han escuchado la canción, no. Está el tipo bailando con unas mujeres, entonces ya se ve cuerpo. Y en alguna parte, pues alguien está haciendo una relación. La otra cuestión por la que fue, así se llama, Pero la versión creo que tendría como ir al 23 de junio de 2022 y no me pasa. Eso, desde el principio de mayo, vamos a hablar de gustos de la vida. ¿En qué momento cambiamos pues hay un video de Claro que sí, ¿no?
Aparte salen señoras bien grandes, no de esos comentarios. Hola. Hola. ¿Quién es?
Pensé que lo tenías corto. Hola, ¿quién? Y no, ya valió madre. Hola. Hello, good morning. Please. No, porque 20 por 2 son 40. Gracias, te quiero mucho. Si te empieza a respetar, no entras en el tema, puedes ir a la próxima. Gracias, Gripe, de menos aplaudan, ¿eh? Good morning, Sam. What did the wife bring to you? What did the wife bring to you? 20 years ago.
What color was the brand you about the tennis? The Boy Genius, ¿por qué dije The Boy Genius? Además de hablar de Boy Genius, estamos hablando también de cómo hacerle para llevar una relación cordial con nuestra expareja frente a nuestros hijos. Estamos hablando de qué hacer, cuál ha sido su mayor esfuerzo. Nadie me dijo la señal, es que mencionan viajes, mencionan ocasiones especiales. Y yo quiero saber el sacrificio que han hecho, lo que más han tenido que aguantar. How long are you living and what the tiempo and how far that is the person or you can ¿Cómo puedo poner
That's very good. Sí, mi familia, porque como te dije, el INE es una identificación, es mi voz, además me permite votar. Los tahuantes, Sí, ¿no? es mi voz en México. No, first is what right, see. I think the most countries stuff. Big. No. Thursday. Those kind of because writing, right? Because writing, you have to come with me, and we take kind of marker that listening, right? Take a seat, please. Another approach is to listen to the same topic consistently. Although you're not repeating the same audio, you are repeating the correlation between our ¿Escuchas bien? And nada más pongo with listening. Pay attention because I'm going to ask you, please, what is it about? Pon atención, te preguntaré en general sobre qué es. ¿Te parece? Thank you. level of the language and the hours we have been listening. In other words, the more you listen, the better. The more hours you spend listening, the quicker you improve. Here's an interesting question you might ask. How many times do I have to listen to every piece of content? Do I have to listen just one time or more than that? What most students do is listen to certain content once or twice and then change to another material. The typical student thinks that the more variety, the better. Well, variety is useful, but what you want is to consolidate what you listen. And the most effective way to achieve this is through repetition. So, let's say you are starting with English. You're a beginner. This is the situation where you need a lot of repetition. The reason is that you need to create most common patterns in your head.
That's why you need to repeat many times. For example, let's say you have a 5 minutes audio adapted to your level. Then you can repeat the audio 20, 30, or even more times. Yes, you heard me well. 20, 30, or more times. I'm not saying you have to do it in one day. For example, you can repeat the audio 3 times every day for 1 week. This is only 15 minutes a day for 7 days, which is 21 times. You can read and listen if you need to. Yes, it seems crazy, but I can assure you that this is very effective. You can learn a lot. And the most important thing is that you're consolidating the phrases, the vocabulary, the pronunciation, and it becomes easier to use all of this in a conversation. If you do this part of your routine and you dedicate 1 hour a day doing repetitions of different audios, soon you'll notice a big difference. You'll become familiar with many structures, and you'll start to understand what you say without translation in your head. Repetition is the key to consolidation. If you have an intermediate level or higher, you don't need to repeat so many times. What you can do is always listen to the same person. Focus on just one material and then stick to it for a while. You might prefer some particular phrases, vocabulary, expressions, etc. So if you listen to the same person, you'll repeat more. Another approach is to listen to the same topic consistently. Although you're not repeating the same audio, you are repeating the vocabulary and expressions of the same topic. This rule of repetition is not strict, of course. The important thing is to listen for many hours, and if you can repeat, much better. Okay, let's move on to the next section. Here I'll use the question and answer technique. It's the perfect lesson if you want to speak English automatically. This is how it works. First, I'll give you some information, a phrase or two. Then I'll ask simple questions. After each question, there will be some seconds of silence. It's your turn to answer the question. Just try to give an easy and short answer, not a complex one. After you answer, I'll give you a correct answer. This process will continue, and little by little, I'll be telling a story using questions and answers. Okay, let's get started. Peter the Penguin wanted to become a broker at Wall Street. Did Peter want to become a broker? Hasta ahí, solo hasta ahí. Yes, he did. ¿Pudieras saber de qué es? Estaba explicando. ¿Qué explicaba? Bueno, yo entendí que explicaba. ¿Pero qué explicaba? Es lo que no sé. Ok, vamos a escuchar lo mismo una vez más, solo una vez más. No fue muy largo y nos puso la Twice, segunda parte. and then change to another material. The typical student thinks that the more variety, the better. Well, variety is useful, but what you want is to consolidate what you listen. And the most effective way to achieve this is through repetition. So, let's say you are starting with English. You're a beginner. This is the situation where you need a lot of repetition. The reason is that you need to create most common patterns in your head. That's why you need to repeat many times. For example, let's say you have a 5 minutes audio adapted to your level. Then you can repeat the audio 20, 30, or even more times. Yes, you heard me well. 20, 30, or more times. I'm not saying you have to do it in one day. For example, you can repeat the audio 3 times every day for 1 week. This is only 15 minutes a day for 7 days.
which is 21 times. You can read and listen if you need to. Yes, it seems crazy, but I can assure you that this is very effective. You can learn a lot. And the most important thing is that you're consolidating the phrases, the vocabulary, the pronunciation, and it becomes easier to use all of this in a conversation. If you do this part of your routine and you dedicate 1 hour a day doing repetitions of different audios, soon you'll notice a big difference. You'll become familiar with many structures, and you'll start to understand what you say without translation in your head. Repetition is the key to consolidation. If you have an intermediate level or higher, you don't need to repeat so many times. What you can do is always listen to the same person. Focus on just one material and then stick to it for a while. You might prefer some particular phrases, vocabulary, expressions, etc. So if you listen to the same person, you'll repeat more. Another approach is to listen to the same topic consistently. Although you're not repeating the same audio, you are repeating the vocabulary and expressions of the same topic. This rule of repetition is not strict, of course. The important thing is to listen for many hours, and if you can repeat, much better. Okay, let's move on to the next section. Mira sobre el vocabulario, pronunciación, la importancia del vocabulario en la pronunciación en una conversación. En general, pero en específico te hablaban de la importancia de repetir los audios, no de repetir las escrituras ni lecturas, sino audios. ¿Cuántas veces crees que sea necesario que tú escuches este audio? ¿Cuánto crees que dura? 5 minutos. ¿Otra vez? 5 minutos. 5 minutos. ¿Y cuántas veces lo escuchaste? 2. Son 4 minutos, 4:28. Sobre la importancia de la repetición. ¿Cuántas veces crees que sería adecuado escuchar un audio? 3 veces. ¿Cuántas? 3 veces. 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque ya qué flojera, ¿no? Vamos a otro. En el audio, ¿cuántas veces crees que te proponen escuchar? Como que acabo de escuchar. Sí. Ponen 3 veces, 4 veces. Propusieron en ese audio repetirlo 20 veces. 30 veces. No, tal vez más. Ay, We have reliable partners, so come around, please. Because you got the right English and you have other attendants. Then you can arrange your bid. The bid will arrange your part. This now the formal answer. Following this, not very simple. Which part is everything that is with that marker. So we
we have to do this is not the one, so a formal letter following that. Yes. Did you want to do it a little bit more formal, like for a job or something? Probably asking a dealing to a brand to sponsor. You know what I mean? Did you understand that? No, it's más formal como por ejemplo a una compañía de patrocinio. Why did you stop? ¿Por qué te despiste? Because you told me. Y para que escuché, te voy a hacer una pregunta. Más o menos entiendes de lo que estás leyendo. ¿Lo entiendes? Sí, lo entiendes. Sí, lo entiendes más o menos. Bien. ¿Lo entiendo? Sí, más o menos. ¿Qué te ayuda? ¿Qué te ayuda a saber que estás bien? Tal vez las imágenes. Puedes continuar. ¿Qué hojita tuviste? What was the answer? What was the answer? Escucha. ¿Qué es? Listen. ¿Viste? Ahí no dice viste. Listen. ¿Qué significa? Escucha. Thank you. Entonces, ¿cuánto tardarías de escuchar dices que 5 minutos al día escucharlo 3 veces? 15 minutos. ¿Cuánto te ocuparía escucharlo 2 días? Así en las 24 horas seguidas. No. Me dijiste que te tomaría 15 minutos si lo escuchabas un día. ¿Cuántos minutos te tomaría si lo escucharas 2 días? ¿Otra vez? 30. Fuerte para que te escuche. 30. ¿Y 3 días? 45. ¿Y 7 días? Tres veces ya. 3 veces en 7 días. No entiendo muy bien tu respuesta. No, o sea que le estoy preguntando que si 3 veces en 7 días, o sea, 3 en un día, 3 en 2 días, 3 en 3 días. Y así. Creo que ya olvidaste tu respuesta. Lo que me dijiste es que en un día 15 minutos. Si lo escuchas 3 veces, dura 5 minutos, son 15 minutos. Ajá. Tu respuesta había sido correcta. Ya la cambiaste. Ah, sí. 2 días te tomaría 30 30 minutos. minutos. 7 días son 105. 45. No, 7 días son 105. Ok, ya, llegamos a la respuesta. Sí. Ok, te tomaría eso. Si lo escuchas 3 veces al día, ¿cuántas veces lo habrás escuchado en una semana? 105 minutos. Pero ¿cuántas veces el audio? Ah, ¿cuántas veces? 21 veces. 21 veces es lo que te recomiendan. Entonces te recomiendan el audio 3 veces al día. 15 minutos es nada en un día. First, I have to like open the conversation because with the learners, it's another kind of conversation that's really very formal.
Mi papá me pregunta que cuándo cobran las clases de Guitarra para ti, papá. para tu papá. Te puedo dar esa información por escrito. Así dice mamá. Thank you. Ay, sí, ¿cuánto cobran de convivencia? Ok. Perfecto. Mando ahorita. Okay. 21 times. 21 veces. Es más, escucha esto. The quicker you improve. Here's an interesting question you might ask. How many times do I have to listen to every piece of content? Do I have to listen just one time or more than that? What most students do is listen to certain content once or twice and then change to another material. The typical student thinks that the more variety, the better. Well, variety is useful, but what you want is to consolidate what you listen. And the most effective way to achieve this is through repetition. So, let's say you are starting with English. You're a beginner. This is the situation where you need a lot of repetition. The reason is that you need to create most common patterns in your head. That's why you need to repeat many times. For example, let's say you have a 5 minutes audio adapted to your level. Then you can repeat the audio 20, 30, or even more times. Yes, you heard me well. 20, 30, or more times. I'm not saying you have to do it in one day. For example, you can repeat the audio 3 times every day for 1 week. This is only 15 minutes a day for 7 days, which is 21 times. You can read and listen if you need to. Yes, it seems crazy, but I can assure you that this is very effective. You can learn a lot. And the most important thing is that you're consolidating the phrases, the vocabulary, the pronunciation, and it becomes easier to use all of this in a conversation. If you do this part of your routine and you dedicate 1 hour a day doing repetitions of different audios, soon you'll notice a big difference. You'll become familiar with many structures, and you'll start to understand what you say without translation in your head. Repetition is the key to consolidation. If you have an intermediate level or higher, you don't need to repeat so many times. What you can do is always listen to the same person. Focus on just one material and then stick to it for a while. You might prefer some particular phrases, vocabulary, expressions, etc. So if you listen to the same person, you'll repeat more. Another approach is to listen to the same topic consistently. Although you're not repeating the same audio, you are repeating the vocabulary and expressions of the same topic. This rule of repetition is not strict, of course. The important thing is to listen for many hours, and if you can repeat, much better. Okay, let's move on to the next section. Here I'll use the question and answer technique. It's the perfect lesson if you want to speak English automatically. This is how it works. First, I'll give you some information, a phrase or two. Then I'll ask simple questions. After each question,
There will be some seconds of silence. It's your turn to answer the question. Just try to give an easy and short answer, not a complex one. After you answer, I'll give you a correct answer. This process will continue, and little by little, I'll be telling a story using questions and answers. Okay, let's get started. Peter the Penguin wanted to become a broker at Wall Street. Did Peter want to become a broker? Yes, he did. He wanted to become a broker at Wall Street. Did Peter want to become a police officer? No, piénsalo. Ya de hecho se cuenta que habrás cumplido con tu sesión de hoy. Lo escuchaste 3 veces. Me dijo todo lo que me dijo, pero en inglés. ¿Otra vez? Me dijo todo lo que usted me dijo, pero en inglés. Pues no dije mucho, no fui tan específico. Ven, eso lo dejo ya. And the others they have been listening. Ahorita vamos a cambiar las aplicaciones. Si la clave está
Ya voy, ¿eh? Thank you. Good day. Good day. Please don't stay here. Ah, sí, cierto. Vas. Debes cambiar los papelitos. Tenemos un ya estoy incómodo, pero. Vamos a 10 minutos de. They are playing caricaturas. They are playing caricaturas. Teacher, what is the correct pronunciation? Shane, she, she. No, Shin. Shin porque tiene, pero es por Shin, pero por la etimología que tiene. La etimología o la raíz de la palabra es esta. ¿Y está ahí a la moda? Yes. Bien. Voy a tener mi email. Regularmente las compañías no están en una plataforma Gmail. Sí, pero nada más hacemos esto. Ellos se van a enviar una transacción contigo y hacemos el esto. Si es de gran compañía, pues vas a tener tu archivo. Puede ser así como Jenny, arroba, y porque pertenece a esa compañía. Sigue Gmail, así que son las contactos de otras plataformas. O que te pongan así como Customer Service, arroba, Gmail. ¿Vale? Hey, good morning. Como que hay dos saludos aquí, ¿cierto? Yo te voy a dar una opción. ¿Tienes como saludo? Sí, no, querido Shin. Hola, buenos días. Hola, ¿quién es? ¿Cuál es tu nombre?
y que usamos tecnología porque bueno, vamos a investigar si existe. Canciones y no, estamos hablando que los últimos esta palabra que piensas de mis Bless you. Bomba pure. O sea, coge las correcciones y siguen sin terminar. Algunos estaban, ellos te dan como un sample letter. Nada más algunos arreglos no está mal, pero algunas cuestiones que yo cambié. ¿Te parece? Thank you. ¿Qué hora son? ¿Vino Renata? ¿No vino? Socializing and already start with you. Puedes pasar. Ahora que cambió el juego, no hay plumones. Aunque se vive su silueta, vamos a ir a un bueno, esta silueta y también en el libro lo mencionaron como outline. Un oso, un ratón. Si tienes duda alguna, no va a ser. Hola, ¿quién es? Hola, yo. ¿Llegas a contar? Kenny. Hola, Kenny. ¿Cómo estás? Un ratón. Teacher, Hello. ¿pasó? Por favor. Hello. Who are you? ¿Quién es? Por cuántas veces tengo que escuchar un audio para que los que sea independiente tenga un mejor rendimiento en inglés. Y así, donde ellos tengan un inglés fluido sin tanta dificultad. Desde este.
Él tendría ese color rojo. La pregunta, lo que pasa es que jóvenes, un estudiante, que sea excelente, tenga un conocimiento desde la institución y hacen que la coma y así tenga que luego también Good morning, Fernanda. How do you want to start? How do you want to start? No leí ayer para ti. ¿Viste ayer? No. No leí para ti. No, no, no. Ah, leí para ti. No leí para ti. So, it's about listening to me. Thank you. Gladly. So I'm going to refer to page number 88. This is the part of the reading for the students. Hopefully that there's other. I remind you, we didn't read the vignettes. We didn't read the vignettes. 88 has no paragraph, only vignettes in the page number 89, and it goes like this. Who arrived first? No, son de hecho todos. Se va a acabar el libro. ¿Quién entró primero a este salón el día de hoy? Todos se culparon distinto. ¿Quién pasó? Solo intenten recordarlo. ¿Quién llegó por la puerta de la ¿Quién pasó y se me dijo Fernando. Ah, pero sí, fue el baño. Yo sí vi eso. ¿Otra vez? Ah, y él hoy es un personaje. No es cierto, porque no tal vez le dijiste. No voy a poner. ¿Quién habrá sido? O sea, no es tan difícil. ¿Tú entraste primero? Tú. ¿Quién? Tú, Samuel. Pero te digo que fuiste al baño. Según yo, en el proceso que fuiste al baño. Ah, no, tiene que ver, ¿se anotaron? ¿Quién se anotó primero? Entonces tú entraste primero. Voy a manifestar, cierto. Estas palabras van dedicadas a Samuel, pero me gusta. Regain kind of artistic resume. It unites numerous various technical experiments, thus the strong lines, which builds the entire picture, recalls his early works on video turquoise, while the pictograms, which will fill up the space, point to the predilection for hieroglyphic symbols, while the trails of paint go back to his project. At the end of January 1990, Harry's condition deteriorated visibly. He was already so weak that he could no longer even aid. Shortly before his death, he confessed to his biographer, "You can't despair, because if you do, you just give up and you stop. To live with fatal disease gives you a whole new perspective of life. Not that I needed any private death to appreciate life, because I've always appreciated life. I've always believed that you live life as fully, as completely as you can, and you deal with the future as it comes to you." I am going to turn the page, and the last part after the photo is the page number 93 and still the dedication for Samuel.
It carried 1958, 1990, Life on Words. 1958, born in May 4 in Reading, Pennsylvania, the eldest of four children, Keith Haring develops a great interest in drawing even as a child. His father, Alan, supports and encourages his passion. During a visit to the Earthshot Museum in Washington, D.C., carrying scenes from the first landworks by Andy Warhol, a Merrill series. This experience leaves a lasting impression. 1976, 1978. After graduating from high school in Tucson, Pennsylvania in 1976, he takes his parents' advice and enrolls at the Ivy School of Professional Art in Pittsburgh, Pennsylvania, to study commercial graphic design. After just 2 semesters, Herring discontinues his studies in order to devote himself exclusively to art. He continues to attend seminars and uses the university facilities. Apart from everyday influences, Eric's chief sources of artistic inspiration are the works of artists such as Pierre Adamensky, Jan Dubon, Robert Henry, and Christophe. Under these, under their influence, his graphic style develops under the primacy of the line. 1978. Just 19, Keith Haring has the opportunity of a solo exhibition at the Pittsburgh Arts of Crowdson Center. For all his excitement at getting such a chance, so early he realizes the Pittsburgh offers few opportunities for further artistic development. The same year, he decides to leave Harry goes to New York and enrolls to the School of Visual Arts, SVA. As a student, he develops videos, installations, and cut-ups based on the truism of Johnny Holzer and the techniques of William Storos and Rio Gibbs. At an early stage, he seeks contact with the public by presenting his works on the street in clubs, where everyone can see them. Page 92. Keith Haring on his steel sculpture in Foundry in Dusseldorf, 1987. Haring is in the opinion that art should be accessible to all, and not just an exclusive elite. He makes friends with artists such as Ken Scarf and Jean-Michel Basquiat, as well as with musicians and actors. As time goes by, he becomes a fixture on the alternative art and club scene. Voy a parar finalizar la página solo para asignar actividad. Jerry, Sandy, puedes continuar con un poco de la lectura. No, reading. Yes, you did it. And if some part of the time, I'm going to this one. How many wants to start? ¿Cómo quieres comenzar? Yes, you first. What do you want to start with? A ver, este papelito que quedó solo de tres. Hola, ¿quién es? ¿Ya cambió de archivo? Apunten, el exorcista. Good morning, Michelle.
Hola, ¿quién es? No problem. Thank
you. Five. One more about the antes de lenguaje corporales. Con las manos, con la cara, con los pies. ¿Qué considera que es una idea? Pero ah, sí, el babo. ¿Cómo? Ya, eso, también no preocupado por usted. Si fuera ahorita, regresó. Nada más con los huevos y audio y aquí vamos a decir what actions are threatening? En ese momento estaba entrevista que tenía que yes, something that surrounds you. For example, I don't know, an electronic faster or the meaning of threatening is unaccepted. Yes, yes, but actually, yes, y para no repetirlo así, se puede ser más práctico, se puede como es un alumno,
How do you say in English virtual? That's correct. Something again. No por ni por ti, ni quedan 2 minutos. O sea, a ver, Ya sé, como azul, güey, sí, como. Ah, sí, güey, la tomo. La voy escuchando y it's because both dinner is for international clubs. So they that you travel to England for an English course or to maybe Ireland or Australia. So they get married, they have significant the next level for people like you and me is travel to other countries. Not to start, yeah, not to start to be to live 24 hours environment. Yeah, because you're not gonna be there 24 hours. You are going to stay there. How long do you think? How long do you think that you need to stay to reach the experience? But if you plan, you can go and you will. But for how long? At least if you want. It's just what do you how long do you want to start to look que las experiencias ya sabemos que Estados Unidos es una comunidad y todos hablamos de él y tú no te quieres.
No, al menos. Depende de la persona, que se todo el resto de la vida. 21 de febrero. Mejor si un año o dos. No, tres. Pégate la cuatro. Vivo en un castillo. Mi esposo ya no tenemos no necesitamos anuncios. Ahora, yo voy a tener que conducir a una supervisión. Pero Michelle, que yo la sobre primo, y la puedo quitar.
Él me preguntó, ¿qué le cuento? From 0 to 100. En zero no vamos ninguna letra, ¿Y cómo no copiamos? Wuhan. ¿Quién es? Hello. You said that it was a formal letter. Hello. Hello. Free class. Free class? Please observe. Look at each other. Come on. Y es formato, esta es más diversión, y es formato de email, pero yo no quiero yo tengo también. Ahora de 10, solo de 10 a 10. ¿Listo, Levi? ¿Y tú estás acá, Thank you. No problem. It's okay. Those correct that. ¿Sale? Ahorita les hago un comentario que regularmente de estas compañías no terminan así en línea, sino terminan
Y esa función va a ser o sea, que una compañía de estudiantes thank you. Ready. Now we start. Entrevista laboral. Que tal vez alguien ya tenga suficientes. Le voy a poner. Thank you. Now we have to do it. Segundo, así es. No es muy pesado, parece mucho, pero no lo es. Los escuche, fíjense que claro el nombre de la persona, lo podrías ahí. Yo Susan, yo Susan, ¿sabes por ustedes? Y bueno, aquí estamos mandando la carta, el coro, sí, ¿vale? Entonces, escuche. Ahí vamos a hacerlo, pero aquí ya los vocales. Entonces, I have one and followers y de alguna forma agregarme a la Hola. Thank you. ¿Pueden ir ahora al libro, de favor? Hola, ¿quién es? ¿Cuál es tu nombre? Podemos hablar. Por favor, manda WhatsApp con su nombre y en qué está interesado, por favor. Consideran aquí que platform es el objetivo de platform.
intimido a todos porque parezco un oso. Que no nos pueden tomar. La ciudad de México, donde vivo, locura me da. Y algunas otras personas más elegantes que hemos escuchado. Por eso muy bien. ¿Verdad? Bueno, gracias, los digo. Síganme. Pasa a la computadora. Ah, con la cabeza. Bueno, que es lo que tiene otra parte del cuerpo. No hacemos corte de magia. Yo lo que es el corte de magia. Cuando regularmente ya me gusta amarilla, cuando le haces el o a otro, la señorita, cuando no pasa, nos ponen que no, le hice el corte de magia. Porque para los hijos de la magia, pues me lo haces tomar. Vale. Aquí estoy. Es forma de evitar un... Dime la de WhatsApp. ¿Quieres también usar el número de WhatsApp? Dime mejor tu nombre. Bueno, los números de letras. Ahí me traen los correos, primero sección. ¿Cuál es tu número celular? Sí. Y se lo puedo confirmar. 56, 369, 57, 15. ¿Y en qué estás interesado? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Cuándo recibiste tu certificado de secundaria? ¿Fue reciente? Te preguntaba que si fue reciente. Te preguntaba que si fue reciente. Ok, y con eso, si me preguntas por WhatsApp, y te mando, bueno, yo un mensaje primeramente, si no tienes dónde notar, y un mensaje. Y te agradezco de la y eso va a ¿qué conclusión llegando? Sí. ¿Dónde? ¿Cómo sabes eso? Ok. Entonces, reemplazar esto por el usuario. Ok.
¿A quién te refieres en específico? ¿A ellos? ¿Al señor de la tienda? ¿A mí? ¿O estos chicos? A ellos los sé. ¿Por qué no contestar por mí? Creo que esas son las cosas. Hace, siga, gente, habla más fuerte, abre tu libro, ve para allá. Acciones son ¿qué acciones son amenazantes? ¿Qué acciones amenazantes? Que alguien te empuje, que alguien te acerque más a ti, que alguien te manda besos de la cara. ¿Qué acciones amistosos? ¿Ves? Saludos a los que no te mamá, ¿por qué me no? Ah, pues sí, te hace sentir. Tal vez también. Me funciona esto de la vieja escuela. Gracias. Y yo les Lo tengo pasado. Ah, no sé. Perdón. ¿Qué acciones? No, no es cierto, o sea, que te. No, es como el abuelo de la comida. Gracias. Como todo lo bueno, no, sí, sí, yo. ¿Qué acciones no son permitidas? ¿Puedo hacer una pregunta sobre este tema? Para ustedes, cortar de la mano. Para ustedes, ¿cuál es el frente? ¿Cuál es el trazo? El frente y el frente es. ¿Tú consideras que este es el frente? Que me hice manos al frente, mira. Sí, no. Bien. No pidas que la o como sí, sí, como es. O sea, dicen cuando hay rellenos de pronto que dan el frente, pues sí, este leyendo de página. Perdón, cuando le hacen avioncito a un niño, ¿es necesario hacia el suelo o hacia el cielo? El suelo. Los mensajes y los cielo. Sí, así. Como fácil. Sí, porque no es que el suelo, aquí no está el suelo. No, if you don't even know what I'm talking about. When you fly a kite, haven't you ever flown a kite in your life? Yes, it's staying in the No, we're not talking about that. In Mexico, they take down, siempre que le haces a México, a un niño, lo ponen viendo hacia el suelo. O sea, no tiene nada que ver. Si nada más lo volteas, es el mismo riesgo que caiga un asteroide y los vuelan, pero no me han hecho. Pero piénsalo para ti, suelo, puedes ver el cielo, ya me mareé, papá, quiero vomitar. Hola, ¿quién es? El ¿y ahora están en él?